Hello friends, our today's topic of discussion is life cycle of yeast. Yeast is the most common industrially important fungi or important fungus. Its botanical name or scientific name is Saccharomyces cerevisiae. Okay, so life cycle of yeast or life cycle of Saccharomyces cerevisiae. The systematic position or classification of yeast. This classification is proposed by Alexopoulos and Mims in 1979. Kingdom of yeast is Mycete. All fungal kingdom is the kingdom Mycete proposed by Alexopoulos and Mims. All fungi are included under kingdom Mycete. Then division Mastigomycota. Then subdivision Ascomycotina. Then class Ascomycetes. Class Ascomycetes is one of the important and largest class in the kingdom Mycete or in fungal world. Okay. In Ascomycetes fungi, ascospores are the perfect state spores. Ascospores are the sexual spores and ascospores are the typical identity of the Ascomycetes fungi. Okay, in Ascomycetes, majority fungi are the micellar. Micellar means they are made by mycelium. Their vegetative means somatic. Their vegetative structure is the mycelium. Along with micellar fungi, some unicellular fungi also present in the Ascomycetes. And today's fungus Saccharomyces is one of the unicellular fungus. Then order Saccharomycetes, family Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces, and species. Most common species of the Saccharomyces is cerevisiae. Okay, Saccharomyces cerevisiae. Then occurrence of the Saccharomyces or yeast. Number one, Saccharomyces commonly known as yeasts. Okay, number two, number of species 40. There are total 40 species of yeasts or Saccharomyces are available, okay, in the world. Number three, they are mostly found on media rich in sugar or an organic matter of vegetable origin. Okay, they are rich in mostly found on media rich in sugar, means they are sugar lover organisms or they are sugar loving fungus. Where sugary solutions are available, this yeast easily affected or easily grow on that sugary solution, as well as this fungus also grows on the vegetable origin. Vegetable is one of the organic matter, and on that decaying, decomposing, deteriorating or decomposing vegetables, this yeast is easily available. Okay, this is about the occurrence of the yeast. Then this fungus is economically very important. Okay, number one, yeasts are of considerable economic importance. One should have considered the economic importance of the yeast. Number two, Saccharomyces cerevisiae, commonly known as baker's yeast. Baker's means using in the bakery industries. Baker's yeast or brewer yeast. Brewer yeast means which is used in the beer industries, alcohol industries, fermentation industries, okay, or in wineries. Saccharomyces cerevisiae, commonly known as baker's yeast or brewer's yeast, is widely used in brewing and baking industries. Brewing industry means preparation of beers, preparation of wines, preparation of alcohols. Where the fermentation is there, the yeast is used as a fermenting agent or biological organism at the time of fermentation. Okay. Now the baking industries means bakery industries. Baking industries means bakery industries for preparation of breads, then the cakes, then the breads,
breads, then cakes and other bakery products are prepared using this yeast for baking purpose. Number 3. Besides, yeast cakes are used as food on account of their protein and vitamin contents. Along with brewing and baking industry, these yeast cakes also used as food material due to their protein and vitamin value. Okay. Number 4. Saccharomyces cerevisiae is also used for the extraction of the enzymes invertase and zymase. This is one of the industrial important or medicinal important of the importance of the yeast, as they are extract the enzyme invertase and zymase. Number 5. The high fermentive property of yeasts, which makes them useful, also renders them destructive. Due to this is high fermenting property, they used in the baking and bakery industries, as well as they can causes the destruction of the food material, destruction of the sugary or sweet food material. Okay. Number 6. They easily destroy soft cheese and similar foods. Okay, for they impart repulsive yeasty flavor. And due to yeast growth on the food material and due to yeasty smell, yeasty means the smell caused due to growth of the yeast, and that smell is called as yeasty smell. Due to that yeasty smell, that food material is unsuitable for the consumption. We cannot eat such food material with the yeasty flavor. Number 7 means they destroy the food material. Number 7. A number of yeasts are pathogenic to man, causing effective infection. There are 40 yeast species. From that, one is the Saccharomyces cerevisiae. Rather than Saccharomyces cerevisiae, many yeast species are causes the diseases to the human beings, as they are pathogenic in nature. Now the vegetative structure means somatic structure of the yeast. As you know that yeast is the unicellular fungus. See the description. First point, the plant body of yeast is unicellular. Unicellular means here single cell of the yeast behave as a entire thallus, entire plant body. So plant body is the unicellular. Number 2, cells are extremely variable in shape, being globose, oval, elliptical, elongated or rectangular. Means yeast cell shows the lot of diversity in the shape of their cells. They may be circular, oval, means egg-like, elliptical, elongated or rectangular. Number 3, the size of the cells ranges between 6 to 8 micron is the length, and breadth is 5 to 6 micrometer, length and breadth. The size shows the variable ranges in their structure or in their size. The length is length of yeast cells are in between 6 to 8 micrometer, and the breadth of the yeast cells is 5 to 6 micrometers. So this is the size of the yeast cells. Number 4 and last, individually yeast cells appear hyaline, means colorless, but in colonies they appear white cream colored. Individually the yeast cells look like a colorless cells, but in colonies they appear white cream colored. Okay, see here 2 photographs are there. First photograph is the microscopic view of the yeast cells. Okay, so first photograph is the microscopic view of the yeast cells at high power. Okay, in next photograph, this is the matured yeast cell. So this is the yeast cell structure, and this cell is the elongated or it is a egg-like. These cells are typically eukaryotic, like eukaryotic higher plant cells, higher fungal cells,
they resembles with the all the cell organelles. They causes the mitosis as well as the meiosis. Means these cells having the prominent cell wall, prominent cell membrane, all cell organelles are there. Okay. Then after cell organelles, prominent nucleus, prominent nucleolus is present. Then mitosis and meiosis is present. This is the typical characteristics of the eukaryotic cells, and these yeast cells shows the all characteristics of the eukaryotic cell. So yeast cells are eukaryotic. These are the different names of the different organelles or parts of the yeast cell. Okay. Now you will go through details in the diagram. Then you will know the names of their cell organelles. Now these are the another two diagrams of the yeast cells. See, this is one of the diagram, which is the very simple diagram. Clear? Now this is the another diagram. This yeast colored diagram. This yeast cell shows the budding. Budding is the asexual reproduction in the yeast. You see at the tip the small bud is develops. So this is the asexual reproduction caused by this colored diagram of the yeast cell. Now this is the matured yeast cells. So in this way, this is about the structures of the yeast cells. Now at maturity of the yeast cells, they entered in the reproduction. First causes vegetative reproduction or asexual reproduction. Later on, they entered in the sexual reproduction. First point or first type of vegetative or asexual reproduction is the budding. Okay. First point, small a, it is most common method of reproduction under favorable conditions. Okay. This budding, buds are developed from the mother cell, so called as budding. Bud means small outgrowth, small protuberance, small tuber-like structure. Okay, small bird-like structure. First point, it is the most common method. Budding is the most common method of the vegetative reproduction, asexual reproduction under favorable condition of the yeast cell. Number small b. The protoplast of the yeast cell bulges out in the form of a bud. Okay, bulges out म्हणजे असे फुगून बाहेर येणे. The protoplast of the yeast cell bulges out from the form of a bud. बर्डच्या माध्यमात किंवा बर्डच्या स्वरूपात ते प्रोटोप्लास्ट असं yeast cell पासून असं फुगून बाहेर येतं. Number 3, small c. The nucleus divides into two daughter nuclei, and of these one migrates into the enlarger bud. आता काय होतंय, the previous nucleus present in the mother cell goes in the nuclear division, no doubt mitosis, not meiosis. The nuclear division mitosis and two daughter nuclei are formed. Okay. The nucleus divides into two daughter nuclei, and of these one migrates into the enlarging bud, and from these two nuclei one remain present in the previous cell and one migrated in the newly formed cell or newly formed bud. Last point, the bud grows and it eventually separated from the mother cells. At maturity, they grows and they are separated from the mother cells. See in the diagram. First A diagram is there. This is the matured yeast cell. Okay, nucleus is there, vacuole is there, cell wall is there. Now in B diagram, protoplast or cytoplasmic material is bulging and they come out with the small bud. So here the bud is developing. At the time of bud development, the nucleus present in the mother cell goes in the nuclear division and two daughter nuclei are formed, and nuclear division takes place at the time of bud formation. Okay, in C diagram, here clearly nuclear division, two daughter nuclei are formed,
one remain present in the mother cell and one migrated or goes in the newly formed cell, that is called as the bud. Okay, one migrated in the bud. When the nucleus goes in the newly formed nucleus goes in newly formed bud, at that time that bud produce or prepare covering around them, and it cuts its connection from the mother cell and behave as a new individual cell. So this is about the budding, and these buds are develops from any side of the ईस्ट सेल. ईस्टच्या कुठल्याही बाजूनं हे बर्ड्स डेव्हलप होतात. अमुक एक बाजूनच डेव्हलप व्हायला पाहिजे अशातला भाग नाही, कुठल्याही बाजूनं ते ईस्ट बर्ड्स डेव्हलप होऊ शकतात, हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. ओके, नाव सेकंड इज द फिजन. फिजन इज द another type of asexual or vegetative reproduction. The budding and fission process is the same, just a mechanism or very small difference is there. Okay, see point number small a. It is the simple splitting एकापासून दोन होणे. It is the simple splitting of a cell into टू डॉटर सेल्स. ह्या प्रोसिजरमध्ये एकदम सिंपल प्रोसिजर आहे आणि एक मदर सेलच्या दोन डॉटर सेल्स इथं आपल्याला पाहायला मिळतात. इट इज द सिंपल स्प्लिटिंग ऑफ ए सेल इंटू टू डॉटर सेल्स बाय द कन्स्ट्रिक्शन अँड फॉर्मेशन ऑफ ट्रान्सव्हर्स वॉल. त्यामध्ये मग ट्रान्सव्हर्स वॉल फॉर्मेशन होऊन एकाचे दोन तयार होतात. स्मॉल बी. द पेरेंट सेल इलॉंगेट्स अँड इट्स न्यूक्लियर डिवाइड्स बाय इंट्रासेल्युलर मायटॉसिस. आणि परत इथं काय होतं, द बर्ड्स आर डेव्हलप्स इन ट्रान्सव्हर्स डिरेक्शन. आता इथं बघा अशी पहिली डायग्राममध्ये ईस्ट सेल आहे, दुसऱ्या डायग्राममध्ये काय झालं, बर्ड तयार झाली, पण ती कुठल्या फॉर्ममध्ये झाले, ट्रान्सव्हर्स कंडिशनमध्ये, उभं आडवं कुठंही झालेली नाही. दिस इज द मेन डिफरन्स इन बिटवीन बडिंग अँड फिजन. इन केस ऑफ बडिंग द बर्ड्स आर डेव्हलप्स फ्रॉम एनी direction or any point of the east cell, but in case of fission the birds are develops in only transverse direction. म्हणून इथे ट्रान्सव्हर्स डिरेक्शन मध्ये काय झाले, बर्ड फॉर्मेशन झालं. ॲट द टाइम ऑफ बर्ड फॉर्मेशन the nucleus goes in the mitosis. Okay, then two daughter nuclei are formed, and after two daughter nuclei, one remain present in the previous cell and one goes in the newly formed cell. Then splitting is takes place. मग एकाच्या दोन सेल तयार झाल्या कसे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रान्सव्हर्स वॉल इन बिटवीन टू सेल्स. जसं बडिंगमध्ये न्यूली फॉर्म्ड सेल हे मदर सेलपासून वेगळं झालं, तसंच इथं न्यूली फॉर्म्ड सेल हे मदर सेलपासून वेगळं होतं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द ट्रान्सव्हर्स सेप्टम. अँड ड्यू टू फॉर्म ऑफ दिस वॉल two cells are behave as a new individual cells. In this way here fission takes place. Okay, very simple process. Number C, then a constriction appears somewhat near the middle of the mother cell followed by transverse septum, and as such two uninucleate daughter cells are formed. अशा प्रकारे दोन युनिन्यूक्लिएट डॉटर सेल्स या तयार होतात. बडिंग आणि फिजन हे दोन झाले व्हेजिटेटिव्ह किंवा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द ईस्ट. आता पुढचा पॉईंट बघू, एंडोस्पोर फॉर्मेशन. एंडोस्पोर, दिस इज वन ऑफ द स्पोर डेव्हलपिंग बाय द ईस्ट सेल्स. स्मॉल ए, ड्युरिंग अनफेवरेबल कंडिशन्स thick walled endospores are formed. The first point is budding and fission takes place in the favorable conditions and endospores are developed in the unfavorable conditions. Okay, they are thick walled structures. They कसे आहेत structure, thick walled structures. Why? Because at the time of endospore formation favorable conditions are unfavorable for the yeast cells, so that to adapt in adverse environmental conditions endospore should be thick walled. Conditions असतानाच अनफेवरेबल आहेत आणि अशा अनफेवरेबल कंडिशनमध्ये
तग धरून राहण्यासाठी ते कसे पाहिजेत, थिक वॉल्ड पाहिजेत. सो एंडोस्पोर्स आर थिक वॉल्ड. स्मॉल बी, the protoplast usually divides into 4 parts. Each part is surrounded by a thick wall. ईस्ट सेल आहे. ईस्ट सेल मधलं जे काय प्रोटोप्लास्ट आहे तो 4 कंपार्टमेंटमध्ये किंवा 4 भागामध्ये विभागला जातो. ओके, अँड दॅट्स 4 पार्ट्स ऑफ द प्रोटोप्लास्ट प्रोड्यूस थिक वॉल्ड कवरिंग अराउंड देम. दॅट इज नथिंग बट द एंडोस्पोर्स. ओके, स्मॉल सी, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन ॲज एंडोस्पोर्स. आणि अशा प्रकारे डायरेक्ट व्हिजिटेटिव्ह सेलपासून हे स्पोर तयार झाल्यामुळं दिस इज ए पार्ट ऑफ व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. एक ईस्ट सेल आहे, त्यामध्ये एक न्यूक्लियस आहे, त्याचे 4 त्या सेलचे 4 त्या प्रोटोप्लास्टचे 4 वेगवेगळे भाग होतात आणि मग त्या न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होऊन 4 डॉटर न्यूक्लिया तयार होतात. प्रत्येक न्यूक्लियस हा नवीन त्या आयसोलेटेड पॅचमध्ये जातो प्रोटोप्लास्टच्या आणि प्रत्येक प्रोटोप्लास्ट काय करतो, आपल्या भोवती थिक वॉल्ड कवरिंग तयार करून घेतो. अशा प्रकारे ते सेल आहे, तेच सेल काय होतं तर मदर सेल ऑफ एंडोस्पोर्स. आणि अशा प्रकारे एका ईस्टच्या सेलमध्ये अनफेवरेबल कंडिशनमध्ये 4 एंडोस्पोर्स तयार होतात. स्मॉल डी, द एंडोस्पोर मे सर्वाइव्ह ॲडव्हर्स कंडिशन्स ऑन the return of favorable conditions. It germinates by budding and produce a chain of cells. बघा आता तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं they develops in the unfavorable conditions so that they are very thick walled. Why? To adapt in adverse environmental condition. When the favorable conditions are returned, they germinate by budding and new individual cells of the yeasts are formed. So this is the very simple vegetative or asexual reproduction in the yeast. Now the sexual reproduction in the yeast. First point, sexual reproduction means what? Caused by gametangia or caused by gametes. But in case of yeast, the gametangia are as well as gametes are not formed. The vegetative cells or ascospores are causes the सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ॲस्कोस्पोर्स म्हणजे काय? दे आर द सेक्शुअल स्पोर्स इन द ईस्ट. ते ॲस्कोस्पोर्स किंवा ईस्ट सेल्स काय करतात तर हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करतात. व्हाय? बिकॉज इन द ईस्ट द सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आर ऑल टुगेदर ॲब्सेंट. आता 1 by 1 बघूया आपण. नंबर 1, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन युजली टेक्स प्लेस ड्युरिंग अनफेवरेबल कंडिशन्स वेअर फूड सप्लाय इज एक्झॉस्टिव्ह. When food supply is exhaustive, at that unfavorable conditions, the sexual reproduction takes place. आलं लक्षात? कधी होतं? ॲडव्हर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमध्ये आणि फूड मटेरियल एक्झॉस्टिव्ह असेल त्या कंडिशनमध्ये. नंबर 2, सेक्स ऑर्गन्स आर एंटायरली ॲब्सेंट. सेक्स ऑर्गन्स आर एंटायरली ॲब्सेंट अँड ॲज सच द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज सिम्पल प्रोसेस. सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स अँथ्रिडिया अँड गॅमेटेजिया or male gametes or female gametes, they cannot develops. Okay, so sexual reproduction is very simple. Number 3, in this process either 2 somatic cells म्हणजेच vegetative cells or 2 ascospores are involved which assume the function of coupulating gametangia. Here male and female gametangia Anthridium oogonium cannot develop, so that the somatic cells means vegetative cells or 2 ascospores are fuses and they behave as a fusing gametangia. Coupulating means fusing gametangia. Number 4, the zygote formed by their fusion eventually develops into an ascus which containing 4 to 8 ascospores depending upon the number of nuclear division. अशा प्रकारे 2 सोमॅटिक सेलचं किंवा 2 ॲस्कोस्पोरचं फ्युजन झालं, त्यांचे न्यूक्लिया फ्यूज झाले, त्यानंतर झायगोटिक कंडिशन झायगोट फॉर्म होईल आणि तो झायगोट त्या झायगोटचं कन्व्हर्जन कशात होईल तर ॲस्कसमध्ये. आणि ॲस्कसमध्ये न्यूक्लिअर डिव्हिजन मिओसिस होऊन त्या एका डिप्लॉइड न्यूक्लियसचं हॅप्लॉइड न्यूक्लिया तयार होतात. एक न्यूक्लिअर डिव्हिजन जर झाली तर 4 डॉटर न्यूक्लिया तयार होतात आणि 2 न्यूक्लिअर डिव्हिजन झाले तर 8 डॉटर न्यूक्लिया तयार होतील. अशा प्रकारे 1 डॉटर न्यूक्लिया म्हणजे
इक्वल इंटू 1 ॲस्कोस्पोर. एक ॲस्कोस्पोर तयार होईल तिथे, एक न्यूक्लियस म्हणजे. अशा प्रकारे 4 न्यूक्लिया झाले तर 4 ॲस्कोस्पोर्स आणि 8 न्यूक्लिया तयार झाले तर 8 ॲस्कोस्पोर्स एका सेलमध्ये तयार होतील. अशा प्रकारे हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. आता इथं आपण डायग्रामच्या माध्यमातून बघूया. सी पॉईंट ए पासून बघायला सुरुवात करा. पॉईंट ए मध्ये काय दाखवलं आहे? ॲस्कोस्पोर्स. इथं आपण 2 गोष्टी कन्सिडर करायच्या. आयदर दे आर ॲस्कोस्पोर्स ऑर ईस्ट सेल्स. 2 ईस्ट सेल्स आहेत किंवा 2 ॲस्कोस्पोर्स आहेत. ओके. नाव दीज ईस्ट सेल्स ऑर ॲस्कोस्पोर्स आर कम कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. दोघं एकमेकाला असं कॉन्टॅक्ट करायला लागलेत. ओके. देन इन बी डायग्राम दे आर कम लाईज विथ इच अदर. ते एकमेकाच्या जवळ आलेत. नंबर सी डायग्राममध्ये दे फॉर्म्स स्मॉल प्रोट्युबरन्सेस फॉर देअर फ्युजन. त्यांच्या फ्युजन होण्यासाठी स्मॉल आउटग्रोथ तयार करायला लागलेत. ओके. आता डी डायग्राममध्ये काय झालं? दीज आउटग्रोथ्स एनलार्जेस अँड फ्युजेस विथ द इच अदर. ओके. आता ई डायग्राममध्ये काय झालं बघा. ई डायग्राममध्ये काय झालं? अँड देअर आउटग्रोथ फ्युजेस अँड देअर वॉल विल बी डिसॲपियर. त्या आउटग्रोथ एकमेकाला फ्यूज झाल्या पण त्यांची वॉल आता काय झाली? डिसॲपियर झाली. दिस इज द फर्स्ट इव्हेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, प्लाझ्मोगॅमी. द प्लाझ्मिड मटेरियल प्रेझेंट इन द मेल सेल or male ascospore or the plasmid material present in the female cell or female ascospore. दोघांचं काय झालं? प्रोटोप्लास्टचं फ्युजन ह्या ई डायग्राममध्ये झालं आणि दॅट इज द फ्युजन ऑफ द प्लाझ्मिड. सो प्लाझ्मोगॅमी फर्स्ट इव्हेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. Immediately the karyogamy is takes place. In F diagram the karyogamy is takes place. Two the haploid nuclei, male nucleus and female nucleus fuses and diploid zygotic nucleus is formed. F diagram मध्ये आपण काय बघतोय? डिप्लॉइड फेज फॉर्म झाली. डिप्लॉइड न्यूक्लियस तयार झाला. सो डिप्लॉइड दिस इज द डिप्लॉइड फेज. ह्याच्या आधी ॲस्कोस्पोर पासून ए डायग्राम पासून जिथून सेक्शुअल रिप्रोडक्शन झालंय तिथून सगळे कंडिशन आपण काय बघितले? हॅप्लॉइड कंडिशन बघितले. ॲस्कोस्पोर्स किंवा 2 ॲस्कोस्पोर्स मेल फिमेल किंवा 2 ईस्ट सेल्स मेल फिमेल काय झाल्या? दोघंही हॅप्लॉइड. मग दोघं एकमेकाच्या जवळ आली, दोघांनी प्रोट्युबरन्स तयार झाले, ते प्रोट्युबरन्स फ्यूज झाले, दोघांची वॉल डिसॲपियर झाली. देन फर्स्ट इव्हेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लाझ्मोगॅमी झाली. तिथपर्यंत काय झालं? म्हणजे ई डायग्रामपर्यंत सगळी हॅप्लॉइड फेज. पण एफ डायग्राममध्ये काय झालं? डिप्लॉइड कंडिशन तयार झाली. 2 न्यूक्लिया एकमेकाला फ्यूज झाले, मेल न्यूक्लियस अँड फिमेल न्यूक्लियस. द झायगोटिक कंडिशन इज फॉर्म. अँड हिअर नाव द एफ डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज झायगोट. हिअर द फर्टिलायझेशन इज ओव्हर. अशा प्रकारे मग तिथं फर्टिलायझेशन होतं आणि झायगोटिक न्यूक्लियस किंवा झायगोट तयार होतो. ओके. आता त्यानंतर मग एफ डायग्रामच्या पुढं आहे जी डायग्राम. जस्ट मिनिट. जी डायग्राममध्ये काय होतं? व्हेन द डिप्लॉइड न्यूक्लियस गोज इन फर्दर प्रोसिजर इट गोज इन द मिओसिस. मग तो झायगोट कशामध्ये जातो? मिओसिसमध्ये जातो. अँड व्हेन द झायगोट गोज इन द मिओसिस दॅट झायगोट इज नेम्ड ॲज ॲस्कस. त्या झायगोटला इथं काय म्हणलं जातं? ॲस्कस. अँड ॲस्कस सिंग्युलर, ॲसाय प्लुरल. ASCI त्याचं अनेक वचन. व्हेन द zygotic nucleus goes in the meiosis, the diploid nucleus goes in reduction division meiosis and 2 daughter nuclei are formed. So that is the ॲस्कस मध्ये आता किती तयार झाले? जी डायग्राम मध्ये 2 न्यूक्लिया तयार झाले. आता ह्या एंटायर स्ट्रक्चरला झायगोट म्हणायचं नाही तर त्या स्ट्रक्चरला काय म्हणायचं? ॲस्कस. देन इन द सेकंड स्टेज दीज 2 डॉटर न्यूक्लिया, जी डायग्राम मध्ये जे 2 डॉटर न्यूक्लिया दाखवलेले आहेत ते कुठं गेले? परत नेक्स्ट स्टेज ऑफ द मिओसिस, मिओसिसच्या पुढच्या स्टेजला गेले आणि अगेन 2 न्यूक्लिया आर फॉर्म. परत 2चे 4 झाले अँड परत न्यूक्लिअर डिव्हिजन मायटॉसिस होऊन 4चे 8 तयार होतात. ओके. देन इन एच डायग्राम तर 4 न्यूक्लिया आर फॉर्म,
these 4 nuclei further goes in the nuclear division and mitosis. These 4 nuclei again produce the 4 daughter cells in the 4 daughter nuclei. In this way the nuclear number is 8. आय डायग्राममध्ये जर बघितला तर न्यूक्लियाचा नंबर किती झालेला आहे 8. मग आता त्यामध्ये त्या कडेचं जे काय कवरिंग आहे दॅट इज आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड ॲज ॲस्कस. नाव इन आय डायग्राम ॲस्कस कंटेन द 8 nuclei. Now this ascus is the 8 nucleated. Now each nuclei take small amount of protoplast around them and they behave as a new individual cells named as ascospores. मग हे 8 न्यूक्लिया काय करतात, थोडा थोडा प्रोटोप्लास्ट आपल्या सभोवती घेतात आणि आपल्या भोवती एक वॉल तयार करून घेतात आणि अशा प्रकारे त्या ॲस्कसमध्ये 8 सेल तयार झालेल्या दिसतात. नाव इन जे डायग्राम, आता पुढची स्टेज काय, जे डायग्राम. In J diagram, the ascus contain the 8 ascospores. हे ॲस्कोस्पोर कुठून तयार झाले, 8 न्यूक्लियापासून तयार झाले. न्यूक्लियापासून कसे तयार होते, न्यूक्लियाने काय केलं, स्वतःभोवती थोडा प्रोटोप्लास्ट घेऊन आपल्या भोवती प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग वॉल तयार करून घेतलं. अशा प्रकारे तो न्यूक्लिया परत ॲस्कोस्पोर म्हणून बिहेव झाला. ओके, सो इन दिस वे हिअर ॲस्कस इज फॉर्म, नॉट ॲस्कस फॉर्म, ॲस्कस in J diagram ॲस्कस contain 8 ascospores. Okay, and when the ascus is matures, the wall of the ascus will ruptures and the ascospores are releasing from the ascus and they behave as a and now these spores are behave as a ascospores. These ascospores are the perfect stage condition in the Ascomycetes fungi because they are sexual spores. Because these spores are meiospores. Why meiospores? Because they are developing after the meiosis, so called as the meiospores. In this way ascospores are formed. In this way the sexual reproduction of the yeast is over, and in the sexual reproduction diploid condition or diplophase is only restricted to in the zygote. झायगोट पुरतीच परत काय आहे तर ती डिप्लॉइड फेज किंवा डिप्लोफेज रिस्ट्रिक्टेड आहे. एक्सेप्ट झायगोट, एंटायर लाईफ सायकल इज द हॅप्लॉइड. एंटायर लाईफ सायकल शोज द हॅप्लोफेज. ओके, एंटायर लाईफ सायकल शोज द हॅप्लोफेज एक्सेप्ट झायगोट because zygote only one condition, here the diploid condition is available or takes place. Okay, thank you.